ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு another எபிசோட் ஆஃப் பாய்ஸ் டாக் இன் லாக்கர் ரூம் தமிழ். ஸோ நம்ம கூட வந்து நம்மளோட சீஃப் கெஸ்ட் பிக் ப்ரோ கிஷோர் வந்து இந்த எபிசோட்ல ஃபீச்சர் ஆகுறாரு. ஸோ போன எபிசோட் நீங்க பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம கிஷோரோட ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஜேர்னி அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பத்தி பார்த்துருப்போம். ஆந்திரபனர். ஸோ அதே மாதிரி கிஷோர் ரீசெண்டா வந்து 2 ஹவர்ஸ்க்கு வந்து டே இன் லைஃப் ஆஃப் 26-year-old பிசினஸ் மேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2 hour லாங் ரா ஃபுட்டேஜ் ஒன்று போட்டிருப்பான். ஸோ கண்டிப்பா அது வந்து கிஷோரோட சேனல்ல செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க. இஃப் யூ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு த பிஸ்னஸ் வேர்ல்ட் ஒர்க்ஸ் அண்ட் டே டு டே லைஃப்ல கிஷோர் லைக் pretty much explained ஒரு பிசினஸ் பர்சனா இருந்தா எந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ்லாம் நீங்க டீல் பண்ணுவீங்கன்றத நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தான். ஸோ watch it as a very like I see that as a very good resource for upcoming youngsters and like wannabe business people. So kandipa adha paarenga. And இன்னைக்கு how did you feel? I wanted to ask sorry for interrupting. How did you feel? What was your first impression? I wanted to ask you. Fulla paathala? That's something I didn't expect. நான் ஃபுல்லா பார்த்தேன். நான் வந்து 2 hours பார்த்தேன். ஆமா, நான் வந்து அதை I let it play. I put on my earphones and I was doing all my chores. So நான் எல்லாமே பண்ணிட்டு. What was your first impression? I feel like your day doesn't end at 8 to 5. ஸோ அந்த ரேஞ்சில் உன் டே கிடையாது கண்டிப்பா. ஸோ அது வந்து நீ ஏர்லி மார்னிங் 6 மிட் நைட் 1 o'clock மீட்டிங் அப்படிலாம் இருக்கு உனக்கு. ஸோ and this is something which not all business people experience, right? எல்லாருமே பிசினஸ் பண்ணுவாங்க, எல்லாருமே வந்து அந்த மாதிரி மேபி உனக்கு இப்போ இனிஷியல் ஃபேஸ் யூஆர் லைக் க்ரோயிங் வெரி ஃபாஸ்ட்ன்றதெல்லாம் உனக்கு அந்த மாதிரி ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. அண்ட் another thing வந்து the best thing I liked about that video is நீ வந்து இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து நீ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து அந்த சைட்ல you are being the first person to go there, like let it be a client meeting or whatever, right? Like இந்த இஷ்யூ வந்தாலும் நீ யாருமே அனுப்பல. If you want, you can hire someone or ask any of your other employees to go address that issue. But நீ அந்த இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துட்டு நீ போறது வந்து I really like, because it's your brain child. So உன்னோட பேஷன் தான் இந்த பிசினஸ். ஸோ ஒன்ன மாதிரி வேற யாராலையும் இது அதே மாதிரி அந்த லெவல் ஆஃப் பேஷன் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டோட பார்க்க முடியாது. ஸோ அதனால I thoroughly enjoyed it. I watched it like from minute 0 to 1 hour 59 minutes. And I was happy, bro. I didn't expect that. It was like a film. To be honest, shoot panade, it was like a film. We worked for like 45-50 days just on the edit. Multiple footages, almost 200-220 footages kitta. Throughout the day, my idea was not to glamorize any aspect of it. Right. Because they'll be like, entrepreneurial life is like this. They'll go for like early morning drives and supercars and models and all that. அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது, கிளாமரைசேஷனே இருக்கக்கூடாது. It should be very raw, authentic. It was quite, So nice. Guys, you can check that out on my YouTube channel. But on this episode, Adi has planned something really special, something we both bonded on. That's where our journey began personally. So Adi, you can start it. You can do the honors here. Sure. Kandipa on the talking about gym and fitness. So our episode today is going to be gym, fitness, culture, diet. So நம்ம ஊர்ல வந்து இந்த பேசிக் ஜிம் கல்ச்சர்னே வச்சுக்கலாம். ஸோ ஜிம் கல்ச்சர் I'll just keep it straight. ஸோ ஜிம் கல்ச்சர்னே வச்சுக்கலாம். அண்ட் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்னன்னா, இதை பத்தி நாங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு பாட்காஸ்ட் போட்டிருக்கோம். ஐ திங்க் டியூரிங் கோவிட் நாங்க அனானிமஸா ஒரு பாட்காஸ்ட் போட்டிருக்கோம். அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ராவா இருக்கும். அது எல்லாருக்கும் தெரியாது அது நாங்க தான்ட்டு. பட் ஐ டோன்ட் திங்க் தட் பாட்காஸ்ட் இஸ் ஆக்டிவ் எனிமோர். But I mean we have talked about this previously also. So gym culture. So எனக்கு வந்து பர்சனலா I've seen the whole journey of gym culture in Tamil Nadu especially. ஏன்னா முன்னாடில இருந்தே இருக்கு. நம்ம வந்து ஒரு லாஸ்ட் 10 years எடுத்துப்போம். ஸோ ஒரு 2014 2015 இருந்து நம்ம பார்த்தோம்னா அப்பதான் வந்து உனக்கு அந்த ஃபிட்னஸ்ன்றது வந்து அப்பதான் வந்து பீப்புள் ஸ்டார்டட் டு கெட் தட் அவேர்னஸ். படத்துலயும் சரி, லைக் ஆக்டர்ஸ், ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆகி ஆத்லீட்ஸ் லைக் விராட் கோலி, தோனி, ஸோ இந்த மாதிரி ஆத்லீட்ஸ்லாம் தே ஸ்டார்டட் கெட் ஃபிட்டர். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து தான் வந்து அந்த ஜிம் கல்ச்சர் வந்து இட் ஸ்டார்டட் மோட்டிவேட்டிங் தி அப்கமிங் ஜெனரேஷன் விச் இஸ் அஸ். ஸோ நம்ம அப்போதான் வந்து ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு காலேஜ்லாம் போனோம். நமக்கு அப்போ ஏன்னா அப்போ நம்மள மாதிரி இப்போ இருக்கிற மாதிரி அந்த ஃபாஸ்ட் பேஸ் அப்ரோச் டுவோர்ட்ஸ் ஜிம்ஸ் இல்லை அப்போ.
ஸோ அப்போ வந்து ரொம்ப செலக்டிவ் பீப்புள் தான் போயிட்டு இருந்தாங்க. அப்போதான் வந்து அது க்ரோயிங் ஃபேஸ்ல இருந்துச்சு. கமர்ஷியல் ஜிம்ஸ்லாம் ஸ்லோவா வந்துட்டு இருந்துச்சு. அண்ட் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் 10 இயர்ஸ் கழிச்சு இப்போ நீ பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹாஸ் பிகம் டாக்ஸிக் அட் சம் பாயிண்ட். ஸோ நான் அப்படிதான் நான் ஃபீல் பண்றேன். ஜிம் கல்ச்சர் இட்ஸ் ஸ்டில் தேர், பட் நிறைய அமௌண்ட் ஆஃப் டாக்ஸிசிட்டி வந்துருச்சு. ஸோ உன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீ சொல்லு. இப்போ நீ லைக் யூ பீன் லிஃப்டிங் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் 10 இயர்ஸ் நவ். ஸோ நீ வந்து நிறைய ஜிம்ஸ் போயிருக்க, சிட்டில வந்து நீ பல பீப்புளை நீ மீட் பண்ணிருப்ப ஜிம்ல. நீ அந்த அந்த ப்ராக்ரஸ் நீ எப்படி பாக்குற? டு யூ see it in a good way or in a bad way? I mean, first of all, ஜிம்முக்குள்ள என்ன காரணத்துக்காக வந்தாலுமே அது நல்ல விஷயமா தான் நான் பார்ப்பேன். எதர் இட்ஸ் டு ஷோ ஆஃப், it could be to impress some girl, it could be as trivial as showing off on social media, any reason whatever be it. நீ ஜிம்குள்ள வந்துட்டாலே என்ன பொறுத்தவரைக்கும் அது நல்ல விஷயம். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டல்ல, I'm happy for that. But the problem is what happens after that. Like if the reason is not strong enough, some people might not keep going at it. If the reason is just showing off at any cost, that might lead them into another tangent, like what I'm talking about. So it's good at one side. The number start பண்ண போது I started in 2013. I think you in 2016. Yes, first year of college நினைக்கிறேன். 2016 I started in 2013. So it's been almost 8 years for you. 11 years for me, 8 years for you. So on the time the showing off aspect and all was not a huge deal. We went there because that was like என்ன சொல்றது, ஒரு ஐடென்டிட்டி மாதிரி நமக்கு அது இருந்தது. இவனா ஜிம் போவான், it was like a huge thing for us. ஸோ ஷோ ஆஃப் காகவோ பெருசா யாரும் வராத ஒரு டைம் வந்தாலுமே ஷோ ஆஃப் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் சோஷியல் மீடியா வாஸ் நாட் திங். அப்பெல்லாம் இன்ஸ்டாகிராம்ல ஸ்டோரி ஃபீச்சர் கூட கிடையாது, இஃப் யூ ரிமெம்பர். So people, a lot of people came there for the right reasons, I would say. They were either inspired. இப்போ எனக்கு நான் சொல்லணும்னா I was inspired by Hollywood. Hollywood and WWE, இது ரெண்டு தான் மேஜர் இன்ஸ்பிரேஷன் வச்சுக்கேன். Get into gym and all that. So people came for the right reasons, and therefore their consistency of the people who started in early 2000s and 2010s, their consistency were far better than people who are starting today, because they don't have the right reasons. So இன்னைக்கு அப்ப விட இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஜிம்முக்கு வராங்க, ஆனா எத்தனை பேர் ஸ்டே பண்றாங்க கொஸ்டின். அப்போ ஒரு 10 பேர் வந்தா they would have been consistent for maybe அதுல ஒரு 6-7 பேர் கன்சிஸ்டன்டா இருந்திருக்கலாம். பட் டுடே 30 பேர் வராங்க, பட் அதுல ஒரு 24-25 பேர் they just vanished because they don't have the right reasons. But yeah, still வராங்கல்ல, that is something we can be happy about. Yeah, sure கண்டிப்பா. I mean like making that effort to come to the gym வந்து ஒரு பெரிய சக்சஸ் தான். ஏன்னா இந்த ஃபிட்னஸ் ஜர்னில the most difficult part, கஷ்டமான பார்ட்டே வந்து மேக்கிங் யுவர் வே டு த ஜிம். நீ எப்படியாவது நீ 9 to 5 முடிச்சுட்டு ஆஃபீஸ்ல இருந்து நீ வீட்டுக்கு வந்துட்டு டயர்டா உட்காந்துட்டு உன் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு ட்ரெஸ் அப் பண்ணிட்டு நீ ஜிம்முக்கு போற பத்தியா, அந்த ப்ராசஸ் தான் ரொம்ப கஷ்டம். ஜிம்மு போய் ஒர்க் அவுட் பண்றது ரொம்ப லைக் வெரி வெரி ஈஸி ப்ராசஸ். த டூ ஹார்டஸ்ட் திங் இஸ் மேக்கிங் யுவர் வே டு த ஜிம் அண்ட் யுவர் டயட். ஸோ இது ரெண்டு மட்டும் தான் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இந்த ஹோல் ஜிம் ஜேர்னில. அண்ட் கமிங் டு த டாக்ஸிசிட்டி பாயிண்ட், நான் வந்து எதை டாக்ஸிசிட்டியா நான் கன்சிடர் பண்றேன்னா, I would pick two things. So not just two, but three primary things. So first one would be having that chiseled 6-pack ab body. So very proper single digit body fat. Unrealistic goals is what you mean. Unrealistic goals, exactly. So அந்த மாதிரி ஒரு shredded physique இருந்தா மட்டும்தான் அது like they are being like very fit. So உனக்கு அந்த மாதிரி உனக்கு like if you take off a shirt, if you have like like 20% body fat, if you have like a flabby belly or something, அது வந்து like considered like entirely like ஒரு மாதிரி, எஸ்பெஷலி இந்த ஜெனரேஷன்ல வந்து உனக்கு அந்த 6-pack abs and single digit body fat இல்லைன்னா you are considered unhealthy, unfit. ஸோ அந்த கல்ச்சர் வந்து இப்போ வந்திருக்கு. நானும் சரி கிஷோரும் சரி நாங்க லிஃப்ட் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி அப்போ நாங்க போகும்போது எப்படி இருந்துச்சுன்னா, ஆப்வியஸ்லி லைக் பீப்புள் ஸ்டில் அட்மையர்ட் 6-packs. பட் நம்ம எவ்வளவு நல்லா வெயிட்ஸ் புஷ் பண்றோம், நம்ம எவ்வளவு மசில் மாஸ் எவ்வளவு நமக்கு பெருசா இருக்கு, நம்மளோட விசரல் ஃபேட் கம்மியா இருக்கா இப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். See, more than your body fat, I think உன்னோட இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ்ல உட்கார்ற விசரல் ஃபேட் கம்மியா இருந்தாலே you are very healthy. So I think you need to elaborate a bit on what is visceral fat and subcutaneous fat.
Go for அது it. ஜஸ்ட் ஐ திங்க் நான் சொல்லணுமா நீ சொல்ல? ஓகே, ஒன்றும் இல்லை. விசரல் ஃபேட் இஸ் த ஃபேட் விச் சரௌண்ட்ஸ் யுவர் ஆர்கன்ஸ். லைக் உங்க உடம்புக்குள்ள இருக்க ஃபேட். சப்கியூட்டேனியஸ் ஃபேட் இஸ் மோர் ஆஃப் த ஃபேட் விச் இஸ் ஆன் தி அவுட் சைட், right? Right. Like Right. நம்ம belly, like the arms and all this. That is the large difference between that. Yep. நீங்க ஒரு ஃபேமஸான நிறைய பேர் ஒரு மீம் பார்த்திருக்கீங்க. I have abs but it is just covered by a layer of fat ன்னு சொல்லுவாங்களா. That is true. That's not something to joke about. அது ஃபன்னியா அந்த மீம் வந்து சர்க்குலேட் ஆயிட்டு இருக்கும். But that is what it is. Everybody has abs. எல்லாருக்குமே abs இருக்கு. It is just covered by fat. So Yep. அதுதான் the two types of fat are there in the body. That is what he is mentioning to. Yeah, you can carry on. Yes. ஸோ விசரல் ஃபேட்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்து இப்போ நீங்க யாராவது ஒருத்தன் ஒல்லியா பார்க்கலாம். ஸோ பயங்கர ஒல்லியா இருப்பான், ஸ்கின்னியா இருப்பான், நல்லா திம்பான். ஆனா அதுக்காக வந்து டசன்ட் மீன் தட் இஸ் வெரி ஹெல்த்தி. ஏன்னா அவனுக்கு அந்த விசரல் ஃபேட் வந்து விச் இஸ் இன்சைட் யுவர் ஆர்கன்ஸ், அது எங்க வேணா கூடலாம். லிவர்ல கூடலாம், கிட்னில கூடலாம், ஹார்ட்ல கூடலாம், கண்ணுக்கு பின்னாடி கூடலாம். ஸோ லைக் இட் கேன் ஜஸ்ட் லைக் லைக் கெட் டெபாசிட்டட் எனிவேர் இன் யுவர் பாடி. ஸோ அதனால வந்து 6-pack ஹேப் அந்த மாதிரி சிசில்டு பிசிக் இருந்தா மட்டும்தான் லைக் இட்ஸ் கன்சிடர்ட் வெரி ஹெல்த்தி. இப்போ ஆஃப் லேட் வந்து நீ இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெராய்டு அபியூஸ், growth ஹார்மோன் அபியூஸ்லாம் வந்து எக்கச்சக்கமா இருக்கு. இப்போ வந்து ரொம்பவே ஒரு நார்மலைஸ்டான விஷயம் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா எல்லாருமே அதை வந்து இப்போ யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இஃப் யூ லைக் ஆமா, இப்போ வந்து இஃப் யூ லுக் இன்டு அபியூஸ் பண்றாங்க. இப்போ ஒன் இன் நாட் ஜஸ்ட் ஒன், லைக் 7 out of 10 ஃபிட்னஸ் இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் ஆன் இன்ஸ்டாகிராம். நீ அவங்க ப்ரொஃபைல் போனீங்கன்னா, யூடியூப்லயும் சரி, யூடியூப் அண்ட் இன்ஸ்டா, இப்போ அவங்க ப்ரொஃபைல் போனீங்கனாலே தெரியும் that like they are highly juiced, they have GH, they have taken anabolic steroids and everything. இப்போ வந்து அந்த மார்க்கெட் ரொம்ப எக்ஸ்பெண்ட் ஆகி இப்போ ரொம்ப ஒரு நார்மலைஸ் திங் ஆயிடுச்சு. முன்னாடி வந்து நம்ம எல்லாம் பயந்தோம், அது ஒரு டேபுவா இருந்துச்சு. பட் இப்போ there are so many different home remedies that you can do to flush it out, and everybody wants to get into this. So there is no proper awareness on your health. Long term la is sustainable illaya, whatever, like they have no idea what they are putting their bodies into. So இதுதான் வந்து நான் டாக்ஸிக் கல்ச்சர் ஆஃப் லைக் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இன் டாக்ஸிக் கல்ச்சர் இன் ஜிம் வந்து நான் இதுதான் பாக்குறேன். ரொம்ப ஆஃப் லேட் வந்து இந்த ரொம்ப அந்த அன்ரியலிஸ்டிக் கோல், அந்த ஏஸ்தட்டிக்கலி ப்ளீசிங் பிசிக்க மட்டும்தான் வந்து ஃபிட்டா பாக்குறாங்க. இப்போ வந்து நம்ம அப்பா அம்மா காலத்துல வந்து யாருக்குமே அந்த மாதிரி சிசில்டு பாடி இல்லை. ஸோ தட் டசன்ட் மீன் தட் தே வர் நாட் ஃபிட். கிரிக்கெட்டர்ஸ் எடுத்தாலே பொதபொதம் தான் இருப்பாங்க. லைக் 2000s கிரிக்கெட்டர்ஸ் எல்லாருமே நீ பாத்தீங்கன்னா அவங்க பாடி ஃபேட்லாம் ஜாஸ்தியா தான் இருக்கும், பொதபொதம் தான் இருந்தாங்க. டசன்ட் மீன் தட் தே ஆர் நாட் ஃபிட். அண்ட் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம ஆக்டர்ஸ்மே நம்ம நிறைய பேர் சொன்னோம். லைக் சி விஜய் இஸ் ஆல்சோ வெரி குட் எக்ஸாம்பிள். விஜய் டசன்ட் ஹேவ் insane, I mean he has very less amount of body fat, but it doesn't have that. Go on, I'll tell you. Yeah. It doesn't have that, like I mean like it's a six-pack on very shredded body kadayadu, but doesn't mean that he's not fit. He's 50, he's in his prime, he's dancing, he's controlling his diet, he's eating in portioned sizes. So இந்த மாதிரி இருக்கிறதால வந்து இந்த ப்ராப்பர் டிஃபரன்ஷியேஷன் இருக்கணும் நம்ம ஊர்ல. அததான் வந்து I think people need to understand more about what's good and what's bad, especially when it comes to how good your body looks. So I'd like to touch upon 3 topics. I mean நீ சொன்ன ஒரு மூணுல ஒண்ணு இது, அந்த மூணுல எனக்கு ஒரு 3 டாபிக் இருக்குன்னு வச்சுக்கேன். First of all, I think this whole thing of having unrealistic, or rather we can say unsustainable goals, I think that comes from a place of huge insecurity and seeking of validation from others. If a normal, let's say a 15% body fat, a person who can bench, let's say about 70-80 kilos or deadlift about 120, 130, I think if that is the kind of idealistic goal that everybody could have, I don't think this unrealistic body expectations would be there. So அவங்க வந்து இவ்வளவு ஸ்டெராய்ட் யூஸ் பண்றாங்க, இவ்வளவு வந்து மெடிசன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் PEDs and performance enhancing drugs எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்கன்னு சொன்னா, it's largely not even for themselves, but they want to put posts or reels on Instagram and show it off to others. See, look at me, but that is nothing but you're just chemically charged. That's what I would say. Yeah, you're just chemically charged. There's nothing special about it. Is what I would say. There's some people will come into an argument, bro, natural இருந்தாலும் ஸ்டெராய்டா இருந்தாலும் உழைப்பு ஒண்ணுதான் bro. அப்படிலாம் கிடையாது. உழைப்பு ஒண்ணுதான் கிடையாது. ஒருத்தனை வந்து நீ சைக்கிள்ல போறவனுக்கும் சூப்பர் பைக்ல போறவனுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. பேலன்சிங் என்னமோ ஒண்ணுதான்.
நான் அதை ஒத்துக்கிறேன். உழைப்பு ஒண்ணெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. ஒரு 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 நேச்சுரல் பாடி பில்டர் என்ன கீழ்ச்சாலும் சரி, அவன் 10 வருஷம், நான் 11 வருஷம் ஒர்க் அவுட் பண்றேன், 11 வருஷம் 15 வருஷம் ஒர்க் அவுட் பண்ணாலும் சரி, ஜிம்முக்கு வந்து ஒரு 2 இயர்ஸ் 2.5 இயர்ஸ் இஃப் ஹி இஸ் ஆன் PEDs, இஃப் ஹி இஸ் ஆன் GH, பக்கத்துல கூட வர முடியாது, வரவே முடியாது. There is simply no chance. So hard work is not the same. If a person A is a natural, he's on supplementation, let's say he's open to all supplements and he's on natural diet, he's working as hard as person B is on PEDs and GH, இவன் எங்கேயோ இருப்பான். ஸோ அந்த ஹார்ட் ஒர்க் வந்து சேம் அப்படிலாம் நம்ம வந்து சொல்லவே விட. நீ வந்து ஒரு 200 ஹார்ஸ் பவர் இருக்கிற பைக்ல திருவறதுக்கும் 10 ஹார்ஸ் பவர் இருக்கிற பைக்ல திருவறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குல்ல, அவ்வளவுதான். திருவறது என்னமோ ஒண்ணுதான். I'm not saying about that. I'm not talking about the throttling. But you are riding a super bike, whereas that guy is going on a moped. How can you compare? So I feel அது first பிரியணும். This is natural. These are realistic. This is sustainable within our lifestyle. ஒருத்தர் 9 to 5ல இருப்பான், ஒருத்தர் 10 to 6ல இருப்பான், ஒருத்தர் ஆண்டர்பிரினரா இருப்பான், ஒருத்தர் காலேஜ் போயிட்டு இருப்பான். அந்த லைஃப் ஸ்டைலுக்கு இதுதான் சஸ்டைன்மெண்ட், திஸ் இஸ் நேச்சுரல்னு பிரியணும். கெமிக்கலி சார்ஜ்டு பீப்புள் ஷுட் பி, இது ஒரு ஐ திங்க் ஐ ஹோப் திஸ் phrase kind of becomes viral. கெமிக்கலி சார்ஜ்டு அது ஆச்சுன்னா ஐ திங்க் கொஞ்சம் குறையும். தலையில இந்த ஈகோ மண்டையில ஏறி இருக்கு பத்தியா, ஊசி போட்டுட்டு எல்லாரையும் ட்ரீட் பண்றதெல்லாம், அது வந்து அவனுங்க எல்லாம் கமெண்ட்ல போயிட்டு கெமிக்கலி சார்ஜ் போட்டா மேபி தட் வில் பிரிங் டவுன். ஸோ first differentiate what is realistic and what is unrealistic and stop seeking validation from others. I think நிறைய பேர் ஊசி குத்துக்கிறது, மாத்திரை போடணும், I want to prove it to my excursion, I want to prove it to my friends who are in college or my colleagues at work. There's no point. Everybody is going to talk shit about you, right? So அது ஒரு மேட்டரே இல்ல மச்சான், ஊசி போட்டா உடம்பு எதிராக இன்னொன்னு டிவேல்யூ தான் பண்ண போறாங்க. So if that's what makes you happy, இப்போ they will counter this, ஏன் உடம்பு ஏன் காசு நான் என்ன வேணா பண்றேன், that is perfectly fine. நீ செத்தாலும் இட்ஸ் ஃபைன் சொல்லுவேன், இட்ஸ் ஓகே. நீ பட் வாட் ஐம் சேயிங் இஸ் at least educate yourself. At least educate how much your organs will get affected, what sort of drugs that you're using, is the drugs are adulterated or not. That is a பெரிய டாபிக் by itself. இந்தியாவில் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. ஸ்டெராய்ட்ஸே ஆபத்து, அதுல adulterated steroids நீ யோசிச்சு போறேன். We'll come back to that later. But without any sort of proper education, you don't even know what you're putting inside your body, and it's not like a pill or supplement, it's direct injection which goes to your bloodstream straight away. So the risks and dangers of it is like வேற லெவல் இது, and especially if it's adulterated and all that. So knowledge இருக்கணும், at least if you're doing. So yeah, stop seeking validation from others and all that. So இன்னொரு ஒரு விஷயம் நான் நீ இப்போ சொல்லிட்டு இருக்கும்போது நான் என்ன யோசிச்சேன்னா, the whole concept of patience is gone. Some people don't seek validation, okay, they're like fine, but that whole concept of patience is gone. இப்போ the best gains we had is the newbie gains, the first 3 years. அதுக்கப்புறம் no matter how much you eat, no matter what supplementation you are in, you will never have that newbie gains again. And the 4 years வந்து it's paradise. And after, in a natural journey I'm saying, and whatever, then once you get naturally plateaued, ஒரு வருஷத்துக்கு நீ ஒரு 6 பவுண்டு 7 பவுண்டு, அதாவது 3.5 கிலோ லீன், 3 நாளே பெருசுடா, அவ்வளவு லீன் மசில் போட்டாலே பெரிய விஷயம். After those initial 4.5 years, but people are not even willing to wait for 4.5 years these days. They're not even willing to get naturally plateaued and then go into steroids. So that whole patience game is gone. That is due to they want instant gratification. உடனே நான் போனோம், உடனே டெவலப் ஆகும். பேஷன்ஸ் வந்து doesn't stop with gym and fitness. நீ எல்லாத்துலயுமே நீ பாரு, goes beyond. எல்லாத்துக்குமே இப்போ வந்து யாருக்குமே பேஷன்ஸ் கிடையாது. See, like people are getting addicted to porn. Like they watch porn so much. So when it comes to reality, ஒரு ரியல் லைஃப்ல வந்து ஒரு பொண்ணு கிட்ட வந்து லைக் அட்வான்ஸ் பண்ண தெரியல. So even if he advances and like he wants to have sex with someone, அதுலயுமே வந்து your mind goes back to that porn world la. அதுல yeah. So I think இப்போ இருக்கிற உலகத்துல யாருக்குமே பேஷன்ஸ் கிடையாது. இந்த விஷயத்துல மட்டும் இல்ல, எந்த விஷயத்துமே பேஷன் கிடையாது. எல்லாத்துலயும் bro, I mean that's a generational problem which we are carrying it into the gym as well. But the aftermath might be detrimental.
இப்ப நீ சீக்கிரம் பணக்காரனா ஆவறன்னு அடுத்தவங்களை ம், ஸ்கேம் பண்ற மாதிரி சீக்கிரம் உடம்ப ஏத்துறேன்னு உன்னை நீயே ஸ்கேம் பண்ணிக்கிற ம், ம். when you don't have knowledge. Yeah. That's what I'm saying. Yeah. So that's what it is. Yeah. You move on to the second thing which makes you this whole thing toxic. Yeah, before moving Yeah. on to the second thing, something I wanted to share with you as well as whoever watching this video. Ryan Fernando சொல்லிட்டு is one of the most celebrated and top nutritionist in India. So he's a celebrity nutritionist who has designed diet plans for Virat Kohli, ரோஹித் சர்மா அண்ட் செவரல் அதர் செலிபிரிட்டிஸ். சரியா? ஸோ அவரோட ஒரு பாட்காஸ்ட் நான் கேட்டேன். இஃப் யூ ஹேவன் வாட்ச்ட் இட், வாட்ச் த பாட்காஸ்ட் வித் ரயன் ஃபெர்னாண்டோ அண்ட் ராஜ் ஷமானி. ஸோ இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து ஒரு பாட்காஸ்ட் போட்டுப்பாங்க. நான் வேணா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அதை நான் லிங்க் கொடுக்குறேன். ஸோ அந்த பாட்காஸ்ட் நீ பாரு. அவர் வந்து ஒரு வார்த்தை ஒன்று சொன்னாரு. சரியா? லைக் ஹி டிஸ்கிரைப்ட் திஸ் ஹோல் ப்ராசஸ் இன் ஒன் லைன் அண்ட் தென் லைக் தட் ஹிட் மீ சோ ஹார்ட். ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து லைக் லுக்கிங் பேக் அட் த டெசிஷன்ஸ் ஐ டுக், நான் என்னென்னலாம் பண்ணேன், நான் என்னென்னலாம் சாப்பிட்டேன், என்னென்னலாம் குடிச்சேன், இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு அப்பதான் இது ஹிட் ஆகுது. ஸோ சிம்பிளா வந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, யுவர் லைக் உடம்பு வந்து நீ எப்படி பாக்குற? டு யூ see your body as a Ferrari or do you see your body as a cheap Maruti Suzuki or something? If you consider your body as a ஃபெராரிக்கு என்ன ஊத்துவ? ப்ரீமியம் ஃபியூல் ஊத்துவ, எவ்வளவு காசு ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன், மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன். லைக் வாட் எவர் யூ புட் இன்சைட் த ஃபெராரி, தி ஆயில், கூலண்ட், லைக் வாட் எவர், லைக் டாப் ஹை கிளாஸ் குவாலிட்டி ஸ்டஃப் தான் நீ வந்து உன் காருக்கு கொடுக்க போற. ஸோ நீ ஃபெராரியா உன் உடம்ப நினைச்சுக்கிட்டு நீ சீப் ஸ்டஃப் எல்லாம் நீ உள்ள போட்டினா, ஹவு வில் ஃபெராரி ஒர்க்? இட் வில் இவென்ச்சுவலி பிரேக் டவுன். ஜாம் ஆயிடும். ஸோ இல்ல நான் ஓகே, நான் வேஸ்ட், நான் மாருதி சுசுக்கினா கோ ஃபார் இட். லைக் என்ன வேணா குடி, என்ன வேணா சாப்பிடு, என்ன வேணா பண்ணு. பட் if you want to be the best of the best, if you see yourself as a high end luxury carனா, நம்ம அது மாதிரி கரெக்டா தான் இருக்கணும். கரெக்டா சாப்பிடணும், கரெக்டா தண்ணி குடிக்கணும், கரெக்டா தூங்கணும். 8 hours of sleep இல்லைன்னா என்னென்ன ஆகுன்றது வந்து அந்த வீடியோல அவர் சொல்லியிருப்பாரு. தயவு செஞ்சு எல்லாருமே பாருங்க. அதுல இருந்து வந்து யூ வில் பி வெரி காஷியஸ் அண்ட் யூனோ தூக்கம் எவ்வளவு முக்கியம்ன்றது நம்ம லைஃப்ல நம்ம நீ அந்த வீடியோ பார்த்தா தெரியும். தூக்கம், தண்ணி. ஸோ கண்டிப்பா அந்த பாட்காஸ்ட் லிசன் பண்ணுங்க. அண்ட் யா, கமிங் டு த ஜிம் டாக்ஸிசிட்டிஸ். செகண்ட் நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணது என்னன்னா, அது இங்கேயுமே நடக்குது. வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ், லைக் ஐ திங்க் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட், பீப்புள் ஸ்டார்டட் ரெக்கார்டிங் சோ மச் இன் த ஜிம். ஸோ இதை வந்து நான் தப்பு சொல்ல, பட் எஸ்பெஷலி யூனோ நான் வந்து இதை ஓப்பனா சொல்லணும்னா, ஒரு ட்ரைபாட் வச்சுட்டு பொண்ணுங்க வந்து ஸ்குவாட்ஸ் போடணும். சரியா? ஜிம்ல. ஸோ இப்போ நீ நிறைய டிக்டாக்ல வந்து அந்த பஸ்டட் வீடியோஸ்லாம் நீ பார்த்திருப்ப. அவன் வந்து க்ரீப் வந்து என்ன பாக்குறான் ஸ்குவாட் பண்ணும்போது. ஐ மீன், if you have so many equipments around you and if you are like, if you want attention in the gym, you obviously 4-5 பேர் பார்க்க தான் செய்வாங்க. அதுவும் ஆஃப் லேட் இப்போ எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா, நானே வந்து நிறைய கமர்ஷியல் ஜிம்ஸ் எல்லாம் போகும்போது எனக்கு முன்னாடி வந்து ட்ரைபாட் வச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு பொண்ணு வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது நான் ஓரமா ஒதுங்கி போயிருவேன். பிகாஸ் எனக்கு அந்த வம்பே வேணாம். இப்போ தெரியாதனமா நீ தலையை நிமித்தி நீ பாத்துட்டா கூட தட் வில் பி போஸ்டட் அஸ் கிரீப்பி ஷிட் ஆன்லைன். சோ அதனால வந்து எனக்கு அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனே இப்போ ஜிம்ல இல்ல. சோ யாரா இந்த மாதிரி வராங்க ரெக்கார்ட் பண்றாங்க ஜிம்னா, லைக் ஐ ஜஸ்ட் மூவ் அவே. ஏன்னா ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பி த லேபிள்ட் as that person even if I'm not that type of guy, right? So அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆக்வர்டா இருக்கு ஆஃப் லேட் ஜிம்ல. சோ the good thing about one of the recent gyms I went was, இது எதுவுமே வந்து அலோடே இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. கேமராஸ், ட்ரைபாட்ஸ் எல்லாமே பேண்ட். ஸோ நீ போனே வெளில எடுக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி. ஐ ஹேட் மை லைக் பீஸ். ஐ ஒர்க்ட் அவுட். எனக்கு வந்து யார் இது மாதிரி பாக்குறா, யார் வீடியோ எடுக்கிறான்ற அந்த நர்வஸ்னஸ் எல்லாம் லைக் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கெட் மை ஷிட் டன் அண்ட் கம் பேக் ஹோம். ஸோ ஐ திங்க் சென்னையிலயும் சரி நிறைய பேர் வந்து இப்போ அந்த லைக் எஸ்பெஷலி லைக் புடிங் தோஸ் பூடி வீடியோஸ், பின்னாடி ஒரு ஆங்கிள் இருந்து வந்து உனக்கு ஜிம்மை வந்து இந்த செக்ஷுவலைஸ் பண்ணி காட்டுற கல்ச்சர் வந்து இப்போ ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா வந்துட்டு இருக்கு. ஏன்னா there are lot of clothes to show your body. ஸோ நீயே பார்த்துருப்ப அந்த அந்த ஸ்குவாட் வீடியோஸ் அது இதுன்ட்டு. அது வந்து இட்ஸ் பிகம் டு அ பாயிண்ட் வேர் இட்ஸ் பீங் செக்ஷுவலைஸ்ட் a lot. ஸோ மோர் தென் ஃபிட்னஸ், ஆக்சுவல் மசில் பில்டிங் அது இதுன்னு இல்லாம சும்மான லைக் ரேண்டம் பீப்புள் தே ஜஸ்ட் வாண்ட் டு like sexualize and show off their like assets and everything. So I'm not a very big fan of this. So how do you see this culture moving forward?
I think it boils down to one of the points that I made earlier, which is attention seeking and seeking validation from others again. Yeah. So we're talking about women, we're talking about all this, and so now I think they don't seek validation from anyone. They don't have to. For women, it's attention seeking, and for men, it's seeking validation, right? Yeah. So I think the more they do this, the more kind of attention they'll get from men, and that's why the women that you know இதெல்லாம் பண்றாங்க பின்னாடி வந்து they're trapping a guy to look at her and all that. That is purely to seek attention. Whereas for guys, it's the opposite. They want validation. அவங்களுக்கு அட்டென்ஷன் கிடையாது. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அடுத்த வேலிடேட் பண்ணும். அவன் வந்து பாரு இது பண்றான் இது பண்றான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தட் நீட்ஸ் டு ஸ்டாப். If you're not confident with yourself, you need constant validation and you want attention from others, this is one of the methods that they use. So I think அது எப்படி ஒரு I mean, I'm not comparing temple with gyms, but ஒரு கோவில் போயிட்டு நான் பாரு எவ்வளவு பக்தியா இருக்கேன்னு ட்ரைபாட்லாம் வச்சுட்டு நீ உருள்றதெல்லாம் வீடியோ எடுத்தா அந்த கோயில்ல இருக்க அந்த ஒரு there's one sanctity, there's one அதுக்குன்னு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் எல்லாம் இருக்குல்ல. how will the worshippers feel? அந்த மாதிரி தான் some people are in the gym. See, I remember, bro, I mean, and I used to text in the gym, that was completely considered taboo and unacceptable back when I started. I started in an old school gym, and you know how guys are in old school gym. They're hard, bent, tough motherfuckers who would kill you with their look, and the eye of the tiger, man, eye of the tiger, அந்த மாதிரி ஆளுங்க. So ஒரு போன்ல இருந்து பாக்கெட்ல இருந்து போன் எடுத்து அதான் இந்த லெக் எக்ஸ்டென்ஷன் போடும்போது கை ஃப்ரீயா இருக்கும்ல, அப்ப நான் ரிப்ளை பண்ணால அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேன். தேல் சே டிஸ்ரெஸ்பெக்டிங் த ஒர்க் அவுட். நீ ஜிம்மையே அவமானப்படுத்துற, உன் ஒர்க் அவுட்டே அவமானப்படுத்துற. நான் டு தட் எக்ஸ்டென்ட் பீப்புள் யூஸ் டு கோ. So you should at least have consideration for some people for whom the gym is emotion. There at least there will be like 20 to 30% of, I mean, gymல ரெகுலரா வர ஒவ்வொருத்தரும் நான் சொல்றேன், to a certain level he'll be emotionally attached to the gym. அவங்களுக்குலாம் அதை பார்க்கும்போது செம்ம கடுப்பா இருக்கும். அட்லீஸ்ட் அவங்களையாவது மதிக்கணும். See, வீடியோ எடுங்க, போஸ்ட் பண்ணுங்க and all that, that is fine. Okay, you're benching, let's say you're doing 225 240, you're proud of it, you want to show that, all that is fine. But to put the setup that's not a shooting spot, to set up a tripod, to set up lighting, to set one camera guy, that becomes too much. That's of course I think நம்ம லக்கி கொஞ்சம் எங்க சைட் சொல்றேன், சென்னையில வந்து இன்னும் இந்த ட்ரைபாடு லைட்டிங்லாம் போட்டு எடுக்கிற அளவுக்கு இன்னும் போல. within an active gym, I'm saying shootings happen and that is perfectly fine. See, that is different. நீங்க வந்து சண்டே ஆஃப்டர்நூன் ஒரு 1க்கு மேல ஜிம் இல்ல, you're taking permission and you're shooting, that's okay. But in an active gym you need to respect people who are coming there for transformation. And by respect people, I just don't mean bodybuilders and powerlifters. Even if the guy or girl is obese and they are there to transform themselves, you are a nuisance to them. That is what அது ஒரு civic sense தான், அது ஒரு basic ஒரு common sense தான் அது. At least that they can have. But if you still want to seek validation and attention from others, you can do a lot more stuff than that. பண்ணணும்னு நினைச்சா அப்படி வேணா பண்ணலாம். Why destroy the sanctity or the emotion of the gym? That's just again selfish. And it's just a thin borderline. So நீ அந்த borderline வரைக்கும் நீ என்ன பண்றதுனால ஓகே, ஒரு லெவலுக்கு மேல போகும்போது, so when you try to sexualize the things happening at gym, like squatting, நீ வந்து கண்ணாடி முன்னாடி வந்து like when you're like flexing your quads and booties in a very inappropriate way in a gym, அதுதான் வந்து like I'm really not a big fan of it. ஏன்னா நம்ம நிறைய இப்போ நீ ஆஃப்ரே நீ ஒண்ணும் இல்லை, நீ ரீல்ஸ் போயிட்டு நீ இன்ஸ்டாகிராம் போயிட்டு நீ நிறைய ஜிம் வீடியோஸ் பார்த்தினாலே வந்து 50% ஆஃப் த கண்டென்ட் இஸ் செக்ஷுவல் கண்டென்ட் மாதிரி தான் இருக்கு. லைக் அவங்க என்னதான் ஒர்க் அவுட் ஜிம் கல்ச்சரை ப்ரொமோட் பண்ண ட்ரை பண்ணாலுமே வந்து இட்ஸ் பீங் ஷோன் இன் அ வெரி பேட் வே. ஸோ அது ஜிம்மே கிடையாது. இப்போ ஜிம் நம்ம பசங்க தான் ப்ரோ காரணம். கண்டிப்பா ஒண்ணும் இல்ல ப்ரோ, நீங்க லைக் பண்ணாம நீங்க கமெண்ட்ஸ்ல போயிட்டு ஷேம் பண்ணீங்கன்னா பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? They won't do it. You share it, you like it, you see it, you comment, you put the peach thing, you put hot fire and all that. Obviously they'll do it. I will not blame the women at all here. It's the guys who give them attention and they want more attention. And also this is something I think வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட்ல இருந்து வந்து ஒரு தப்பான இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எடுத்துட்டு வந்து நம்ம ஊர்ல இப்ப ப்ரோமோட் பண்ற ஒரு விஷயம் தான் இது. வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட்ல இருந்து இங்க நடக்குது. அதான் அங்க இருந்து ஃபேன் பேஜ் ஓபன் பண்றானுங்க,
இதுல போய் ட்ரூலிங் எமோஜி போடுறாங்க, ஃபயர் போடுறாங்க. அது ஒரு டோபமைன் தானே அவங்களுக்கு. அப்ப கிடைக்குதுன்னா அவங்க இப்ப நீ ஒரு ஃபெராரி வச்சிருக்கேன்னா கராஜ்ல வச்சிருப்ப. எவ்வளவு போட்டோ போடுவ, எவ்வளவு ரீல்ஸ் போடுவேன், அதுல ஃபயர் ப்ரோ, மாஸ் ப்ரோலாம் வரும். தட்ஸ் a டோபமைன் ஹிட். சோ இதுல வந்து பொண்ணுங்களை குறை சொல்றதுல ஒரு மேட்டரே இல்ல. அவங்களுக்கு அதுல அவங்க போடுறாங்க, பசங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்றாங்க, அது பயங்கரமா. சோ தே ஆர் டூயிங் இட். சோ இங்க திருந்தணும்னா நம்ம தான் திருந்தணும், பசங்க தான் திருந்தணும். யாரும் They should போடாதீங்க. stop. Don't give undue, you know, and all that. அதான் நம்ம சொல்லி இவனுங்க நம்ம 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 2 பேர் மூஞ்ச எவ்வளவு பாப்பாளா, நீயே நாயவா சொல்லு. நம்ம அட்வைஸ் பண்றதே யாரும் கேட்பாங்களா? இருக்கிற பாக்குற 10 பேருக்கு இந்த அட்வைஸ். one day if this channel blows up, இந்த வீடியோ வைரலா போச்சுனா அப்போ let's see. It will be அதான் bro. அது எப்படி தெரியுமா, அது நம்ம வந்து கத்த பார்க்கிங் டாக்ஸ் மாதிரி தான் நம்மலாம். ஓகேவா? திடீர்னு ஒரு 4 வருஷம் கழிச்சு எவனோ ஒருத்தர் ரெக்கார்ட் பண்ணல, ஐ டோன்ட் நோ, திஸ் இஸ் சோ அண்டர் ரேட்டட், ஐ டோன்ட் நோ வை பீப்புள் அப்ரிஷியேட் குட் கான்டென்ட், ரியல் கான்டென்ட். அப்ப நம்ம எல்லாம் தாடி நரைச்சு போய் நமக்கு எல்லாம் குழந்தையே வந்துட்டு இருக்கோம், நம்ம அதை போய் ஸ்கூல்ல இருப்போம். அப்போ நம்ம வைரல் ஹேப்பன்ஸ். இதுக்கப்புறம் நீ வைரல் ஆளா இல்ல ஆகலாம் இல்லன்ற மாதிரி ஆயிடும். உண்மை ஒரு நாள் ஜெயிக்கும். ஓகே, yeah. What's the third thing? Third thing I saw in recent years was someone who goes to the gym, shows a transformation, or someone who was obese goes to the gym, weight lose பண்ணதுக்கு அப்புறம் they automatically become a trainer and an online influencer. Online influencer கூட நான் ஒத்துக்கிறேன். I mean, like, you lost weight, you were a fat kid, உன்னை எல்லாரும் புள்ளி பண்ணிருப்பாங்க, நீ வெயிட் லூஸ் பண்ணிட்டு நீ போற, you're trying to influence other people, that is fine. But turning into a trainer, like when you say that you lost 20 kilos, you look good now, and you're turning into a trainer trying to train other people, I don't buy that shit. Because see, training on you have to know the human body first. நம்ம ஜிம் ட்ரைனர்ஸ், கமர்ஷியல் ஜிம் ட்ரைனர்ஸ் எல்லாம் உனக்கு ஃபார்ம் சொல்லி தருவாங்க, அப்படி போடுப்பா, நல்லா உட்காருப்பா, ஸ்குவாட் போடுப்பா, இது பண்ணுப்பா, எக்ஸ்டென்ஷன் போடுப்பா, எல்லாமே உனக்கு ஃபார்ம் டெக்னிக் சொல்லி தருவாங்க. ஓகே, அதோட கத்துக்கிட்டு வந்துரு. நியூட்ரிஷனே வந்து நான் ட்ரைனர்ஸ்ட போகக்கூடாதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். நான் வந்து when it comes to your diet and nutrition, don't go to a trainer who's not certified. Go to someone who is certified. அதை பத்தி படிச்சு சர்டிபிகேஷன் வாங்கணும் யார்கிட்டயா போனீங்கன்னா, அட்லீஸ்ட் he'll know 50% of how science and the body works. ஸோ அதனாலதான் வந்து, ஏன்னா நம்ம ஊர்ல அந்த ரொம்ப வருஷமா இருக்கிற மித்து என்னன்னா, சப்பாத்தி சாப்பிடு, தண்ணி குடி, ரைஸ் சாப்பிடாத. ஜிம்மு போறவனுங்க என்ன பண்ணுவானுங்க, தண்ணியே குடிக்க மாட்டானுங்க. கிரீன் டீ, சப்பாத்தி சாப்பிடுங்க, அப்புறம் முட்டை சாப்பிடுங்க, 20 முட்டை 30 முட்டை சாப்பிட்டுட்டு இருப்பானுங்க, ரைஸே தொடக்கூடாதுன்னு, தண்ணியே குடிக்க மாட்டானடா. எனக்கு வந்து நான் இது எல்லாமே நான் ஒத்துக்கிறேன். they don't drink water. கேட்டா வந்து தண்ணி ஏன்டா குடிக்க வேணாம்ன்றாங்க பைத்தியக்காரங்க. கட்டிங்ஸ் போயிடும். காம்படிஷன் முன்னாடி வந்து அது இது அந்த கிரேப் வாட்டர் குடிப்பாங்க. ஓகே, நான் அது ஒத்துக்கிறேன். காம்படிஷன் முன்னாடி, ஷூட்டிங் முன்னாடி, அது ஹாலிவுட்லயே நடக்குது. நான் இத கண்ணு முன்னாடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கு விட்டுரு. நான் அத கண்ணு முன்னாடி பார்த்தேன். ஒர்க் அவுட் பண்றான் அந்த பையன், அவனை ட்ரெயின் பண்ண ட்ரெயினர் சொல்றான், தண்ணி குடிக்காத, ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது தண்ணியே குடிக்கூடாது அப்படின்றான். அவன் தண்ணியே குடிக்காம லெக் போட்டுருந்தான், அன்னைக்கு ஃபுல்லா செத்து கிடந்தான். தட் இஸ் a issue. நான் சொல்றது just before competition or shoot, for professionals it's okay. But generally இது வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது தண்ணி குடிக்க வேணாம்னு சொல்றாங்க. எனக்கு தெரியல, எனக்கு தண்ணியே combat sports is different. Combat sportsல they won't let you. Like if you're training for UFC or taekwondo or ஒரு ஜிம்ல எவன் UFC ட்ரெயின் பண்றான் இல்ல சொல்றேன், அது வேற. you trying to fight னா நீ தண்ணி எல்லாம் குடிச்சுனக்கு மாதிரி, that's a different methodology. இது என்னது, இது ஜிம்ல ட்ரெயின் பண்றானே வந்து குடிக்க கூடாதுன்னு சொல்லி ஓவர் சீன். இதெல்லாம் நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்றதே அதான், நீ ட்ரெயினர்கிட்ட போவதா ஒரு நியூட்ரிஷனிஸ்ட் கன்சல்ட் பண்ணு. உன் பாடி எப்படி, என்ன உங்க அப்பா அம்மா எல்லாம் என்ன சாப்பிட்டாங்க, உன் ஜெனட்டிக்ஸ் எப்படி இருக்கு, உன் மெட்டபாலிசம் எப்படி இருக்கு, அந்த கால்குலேஷன் எடுத்துட்டு அப்புறமா ஒரு நியூட்ரிஷனிஸ்ட் கன்சல்ட் பண்ணி, இல்ல ஒரு நல்ல ட்ரெயினர் ஹூ ஹாஸ் வெரி குட் அமௌண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒரு சர்டிஃபைட், ஒரு ப்ரூவன் ரிசல்ட்ஸ் இருந்தா அந்த மாதிரி ட்ரெயினர்ட்ட அப்ரோச் பண்ணி நீ நியூட்ரிஷன் பிளான் வாங்குறது வேற. பட் ரேண்டம் ட்ரெயினர்ஸ்ட்ட போய் வந்து தட் கை டிசைட்ஸ் வாட் டு ஈட், தண்ணி குடிக்காதனா தண்ணி குடிக்க மாட்டானுங்க. அண்ட் இந்த மாதிரி இந்த உடம்பு குண்டா இருந்து உடம்பு குறைச்சவனுங்க கிட்ட போய் அவனுங்க ஒரு ஃபிட்னஸ் கோச்சிங் பிளான் வச்சுட்டு காசு சம்பாதிக்கிறானுங்க. எனக்கு இந்த ஹோல் மீடியா, இந்த சர்க்கஸ் எனக்கு பிடிக்கல. இந்த லைக் எவ்ரிபடி இஸ் பிகமிங் அ ட்ரெயினர். சும்மா ஜிம்முக்கு போயிட்டு டக்குன்னு உடம்பு ஏத்திட்டா ட்ரெயினர் ஆயிடுறானு. I think again boils down to people's laziness தானே. they are using taking advantage of it. எப்படின்னா, நீ சொன்ன மாதிரி தான், ரொம்ப குண்டா இருந்தான், உடம்பு குறைச்சான், ஒல்லி ஆயிட்டான்,
and people want to take him up as a trainer. Now they think if he has done it, if this has worked for him, it will also work for me. I can also replicate what he has done and I will also transform. அப்படின்னு தான் அவங்க நினைக்கிறாங்களே தவிர அதை தாண்டி வந்து லெட் மீ டூ மை ஓன் ரிசர்ச், லெட் மீ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் திஸ் ஆன் மை பாடி. நான் எப்பவுமே என்ன சொல்றேன்னா, நியூட்ரிஷனிஸ்ட் ட்ரெயினர் எல்லாம் விடுங்க, ஃபர்ஸ்ட் யூ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இட் யுவர் செல்ஃப். எடுத்த உடனே நியூட்ரிஷன், நான்லாம் என் லைஃப் ஃபுல்லா டயட்டிஷியன் நியூட்ரிஷன் யாருமே இருந்ததில்ல, நாட் ஈவன் ஃபார் யூ அப் அண்டில் ரீசென்ட்லி. சோ நான் என்ன சொல்றேன், பாடி இஸ் வெரி வெரி டைனமிக். இப்ப ஆதியோடைய மெட்டபாலிசம் அனாட்டமி வேற மாதிரி இருக்கும், எந்த வேற மாதிரி இருக்கும். வாட் மைட் ஒர்க் ஃபார் மீ மைட் நாட் ஒர்க் ஃபார் ஹிம். ஐ எம் an ectomorph. That guy is நீ மீசோவா எண்டோடா? அவன எண்டோ தானே நீ? used to be quite குணமா தடி அவன். so he's an endo. he's an endo, I'm an ecto. so both is kind of like meso now, right? like நான் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு டெவலப் பண்ண, அவன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு குறைச்சி டோன் பண்ணி எடுத்துன்னு வந்தான். so we are at the different ends. so எனக்கு ஒர்க் ஆகிற டயட் மைட் நாட் ஒர்க் ஃபார் him and அவனுக்கு ஒர்க் ஆகுறது எனக்கு ஆகாது. so what I'm saying to, ஒரு சிம்பிளான விஷயம் என்ன, கட் டவுன் ப்ராசஸ்ட் ஃபுட். பேக்கெட்ல வர எல்லாத்தையும் நான் அவாய்ட் பண்ண போறேன், சுகரை நான் அவாய்ட் பண்ண போறேன். இதை மட்டும் நீங்க பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நான் சத்தியமா சொல்றேன் 45 நாள் டிஃபரன்ஸ் தெரியும். ஜஸ்ட் ப்ராசஸ்ட் ஃபுட் அண்ட் சுகர். You minimalize it. You don't need any dietitian or a nutritionist to attest to your results. You will see it for yourself. So before நான் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்டெப் மேல போனோம், நான் நியூட்ரிஷனிஸ்ட் அப்ரோச் பண்ணா, தட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். பட் ஃபர்ஸ்ட் வாட் ஹேவ் யூ டன்? அது ஒரு சிம்பிள் தானே. ப்ராசஸ் ஃபுட் ஒன்றும் இல்லை. எதெல்லாம் பிளாஸ்டிக் பேக்கெட்ல போட்டு விற்கிறானோ நான் சாப்பிட மாட்டேன். லேஸ், சிப்ஸ், வாட் எவர் தட் கம்ஸ் இன் பிளாஸ்டிக் பேக்கெட் விச் இஸ் வெரி காமன் இன் இந்தியா, நான் தொட மாட்டேன். ஐ கட் டவுன் ஆன் சுகர். ஓகேவா? அது குட் பி ஐஸ்கிரீம்ஸ் ஆர் சாக்லேட்ஸ் ஆர் பாயாசம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, கட் டவுன் தான் சொல்றேன். ஐம் நாட் டெல்லிங் டு ரைட் இட் ஆஃப், அதை கம்ப்ளீட்டா இது பண்ண சொல்ல. ஜஸ்ட் கட் டவுன், டோன் இட் டவுன் a little bit is what I'm saying. இதுலயே and increase your protein intake. and ஒன்னும் இல்லை, நீங்க போயிட்டு டாப் 10 இந்தியன் பேஸ்ட் ப்ரோட்டீன் போட்டாலே வரும். இதை பண்ணாலே கண்டிப்பா ரிசல்ட்ஸ் இருக்கும் 100%. ஆனா நீங்க வந்து ஒரு ஒரு அதுக்கப்புறமா அதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா யூ வில் ஃபீல் லைக் ஐ டோன்ட் ஈவன் நீட் அ ட்ரெயினர் because this is very basic. So when you have not even done the basic stuff, why would you go to someone? No, that is people's laziness. They don't want to take time. They are not patient. They don't want to experience. So they are using this as an opportunity to do business. So bro, demand இருக்கிறதுனால தான் இவங்க சப்ளை பண்ணி கொடுக்குறாங்க. இதுக்கு டிமாண்ட் இல்லாம போச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது நின்றுடும்ல. அவனுக்கு எங்க வருது அந்த கான்ஃபிடன்ஸ்? எனிபடி கேன் பிகம் அ ட்ரெயினர்னு சொல்றல நீ, where does he get that confidence from? Because he knows people will subscribe to him. And that is people's laziness, which he is very aware of. Yeah. So it's the people that we must educate. Yeah. அதான் ஹோப்ஃபுல்லி இந்த ஹோல் ஃபிட்னஸ் ஸ்லாஷ் ஜிம் கல்ச்சருக்கு வந்து அந்த கண்டிப்பா வரும். இந்த அவேர்னஸ் வராம இருக்காது, கண்டிப்பா வரும். என்ன கொஞ்சம் லேட்டா வரும், அவ்வளவுதான். சோ இப்போ அது பீக்ல இருக்கு. இதுல ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகுறது பொண்ணுங்கடா. கல்யாணம் பண்ண போறேன் அந்த கதையெல்லாம் கேட்கும்போது ரொம்ப கொடூரமா இருக்கும். கல்யாணம் பண்ண போடுவோம், கஷ்டமா இருக்கும். அதனால டயட் இது பண்ண போற பசங்களும் ஒரு சில பேர் வருவானுங்க. இல்ல அதான் எனக்கு இந்த மாதிரி பசங்க, இந்த நியூபீஸ் இனிஷியலா அந்த ஜிம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு ரொம்ப அந்த எக்ஸைட்மெண்டோட, ஒரு ஆர்வமோட, அந்த பேஷனோட வர பசங்க வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த ட்ரெயினர்ஸ் அண்ட் தீஸ் ஆன்லைன் பீப்புள் ஜஸ்ட் மிஸ்லீடிங் தம். அதுதான் நான் சொல்லுவேன். நிறைய வந்து ரொம்ப மிஸ்லீட் பண்றாங்க. அவங்களுக்கு ப்ராப்பரா தான் நீ சொன்ன மாதிரி வந்து அவங்க பாடியை எக்ஸ்பீரியன்ஸே பண்ண விட மாட்டாங்க. இப்போ நம்மளாம் எடுத்துட்டா, இப்போ நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா வந்து நான் கோவிட் டைம்ல ஐ கெயின்ட் a lot of weight. அதுக்கப்புறமா வந்து நானே ஐ ஸ்டார்டட் எக்ஸ்பெரிமெண்டிங் மை பாடி. ஸோ என்னால எந்த லென்த்துக்கு என்னாலேயே நான் நோ கிரேசி சப்ளிமெண்ட்ஸ், நோ கிரியேட்டின், நத்திங். ஸோ ஒரு ப்ராப்பர் டயட்டால என்னால எவ்வளவு தூரம் போக முடியும்னு சொல்லிட்டு ஐ கட் ஆஃப் சுகர், ஐ கட் ஆஃப் ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்ஸ், ஐ கட் ஆஃப் ஃப்ரைட் ஃபுட். நான் வெளியிலே சாப்பிடல. நான் வெளியிலே சாப்பிடாம நானே என் மீல் எல்லாத்தையும் நான் குக் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஸோ ஒரு மீலுமே நானே குக் பண்ணி நான் அப்படி சாப்பிட ஆரம்பிச்சேன். ஒரு மீல் வந்து வெறும் வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் நான் சாப்பிட்டு இருந்தேன். ஸோ ஒன்லி வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் எக்ஸ். ஐ நோ தட் வாசன்ட் சஸ்டைனபிள் அட் ஆல். எனக்கு தெரியும் அது வந்து என்னால லாங் ரன்ல என்னால பண்ணவே முடியாது, நம்மளால வாய்க்கு ருசியா எல்லாமே எதுவும் சாப்பிட முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு I was able to do it for 6 months. I was in a very good shape. I got around 14% body fat. So I was in the best shape of my life. எனக்கு abs, vascularity எனக்கு விசிபிளா இருந்துச்சு. But after that I got injured. எனக்கு ஒரு back spasm வந்துச்சு.
ஐ couldn't lift. அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டட் மூமெண்ட்ஸ் தான் இருந்துச்சு. டெட் லிஃப்ட் ஸ்குவாட்ஸ்லாம் பண்ண லோவர் பேக் வரைக்கும். அப்புறம் வந்து ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங், லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் அதுன்னு சொல்லிட்டு ஐ அகைன் புட் வெயிட். ஸோ இப்போ வந்து ஐ எம் ட்ரைங் டு லைக் ஃபிக்ஸ் தட். ஸோ இப்போ எனக்கு ஒரு வேக்கப் கால் மாதிரி திடீர்னு எனக்கு தோணுச்சு, நம்ம இப்படி இருக்க முடியாது. ஏன்னா ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஆஸ் யூ கெட் ஓல்டு, ஸோ இப்போ நான் வந்து இப்போ பேஸ்கெட் பாலோ இல்லை நான் எங்கேயா ஓடுறேன்னா நீஸ் எல்லாம் வலிக்க ஆரம்பிச்சது, பயங்கர சோரா இருக்கு. ஸோ உனக்கு தெரியும் லைக் வென் யூ லைக் ஈட் சோ மச் அன்ஹெல்தி ஃபுட் அண்ட் உனக்கு அந்த அந்த ஒரு ப்ராப்பர் ஃபார்ம் உனக்கு விட்டு போச்சுனாலே யூ கேன் ஃபீல் தட் லைக் ஜாயிண்ட் பெயின், பேக் பெயின், கழுத்து, ஸ்லீப் இல்லாதால அந்த ஸ்ட்ரெஸ் அதுன்னு எனக்கு அந்த ஐ குட் ஃபீல் தட் மை பாடி இஸ் கேச்சிங் அப். ஸோ அதனால தான் வந்து ஐ தாட் லைக் திஸ் இஸ் த ரைட் கால், இதுதான் ரைட் டைம். ஸோ நம்ம திருப்பி எதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் ஐ காட் இன்டு ஐ ஃபவுண்ட் அ நியூட்ரிஷனிஸ்ட் and like I've been working with them for almost a week now. Like I'm pretty confident that இப்போ என்னால இது ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சாவே என்னால மாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐம் கான்ஃபிடென்ட் பிகாஸ் ஹி ஹாஸ் டிசைன்ட் அ பிளான் விச் வில் பி சஸ்டைனபிள் ஃபார் மீ இன் மை என்டையர் லைஃப். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிளான் கொடுக்கறதால ஐ எம் லைக் வெரி ஹாப்பி. அண்ட் முக்கியமான ஒரே விஷயம் என்னன்னா, கக்கா ஒழுங்கா போதா நம்ம பார்க்கணும். கக்கா அண்ட் சுச்சு ஒழுங்கா போதா, கக்கா பக்காவா இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஏன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணும்போது எனக்கு நிறைய கான்ஸ்டிபேஷன் இருந்துச்சு. ஸோ ப்ராப்பர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஈவன் தோ ஐ ஏட் ஃபைபர், எனக்கு வந்து ஏதோ ஒன்று மிஸ் ஆனதால அந்த மேக்ரோஸ் நான் ட்ராக் பண்ணல. ஸோ கக்காலாம் வந்து நிறைய எனக்கு கான்ஸ்டிபேஷன்லாம் அப்போ ஒரு வெயிட்ஸ் போடும்போதெல்லாம் வந்து டெட் லிஃப்ட் போடும்போதெல்லாம் யூ ஆர் புட்டிங் இன்சேன் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் இன் யுவர் ஏனஸ். ஸோ நீங்க நிறைய பேர் நீங்க நோட் பண்ணி பாருங்க, நீ இப்போ டெட் லிஃப்ட் போடும்போது உன் ஏனல்ல அவ்வளோ ப்ரெஷர் ஸ்குவீஸ் இட். தட்ஸ் வை பீப்பிள் ஃபாஸ்ட் இன் தி ஜிம்ஸ் நிறைய நீ பாத்துருப்ப. So that's why I don't deadlift any. Yeah. I feel he doesn't, you know that, right? I mean, for different reasons, of course, but he hates. Yeah. He doesn't deadlift. He has said it then numerous interviews and deadlift together. I don't want to risk being injured and yeah. So he doesn't. So yeah, go on. Yeah, அதனால எனக்கு வந்து இப்போ I felt I needed a change. I needed someone to pull me back in track. உனக்கு இது பண்ணு, நீ பண்ணாத. ஐ வாண்ட் சம்மோன் டு ஹோல்ட் மீ அக்கௌண்டபிள். இப்போ நான் ட்ரெயின் பண்றேன்னா அட் சம் பாயிண்ட் யூ லூஸ் இட். பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு. இதுனா அப்படி கிடையாது. இப்போ ட்ரெயினர்னா லைக் ஹி ஃபாலோஸ் அப் வித் யூ எவ்ரி வீக். ஒரு ட்ராக்கர் ஷீட் இருக்கும், அதுல போய் நீ எல்லாத்தையும் போடணும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதால ஐ ஃபீல் தட் லைக் ஐம் வெரி மச் அக்கௌண்டபிள் ஃபார் வாட் எவர் ஐ ஈட் அண்ட் டூ. ஸோ அதனால வந்து ஐ திங்க் ஐ நீட் திஸ் ரைட் நவ். ஸோ அதனால ஐம் கிளாட் தட் லைக் this will be a lifestyle change. I also think we should, quite stress upon this whole sustainability thing, right? Yeah. So, people need to understand, ஒரு விஷயம், நீங்க என்ன டைப் ஆஃப் ஃபிட்னஸ் ஜேர்னில இறங்குறீங்களோ, that would be ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், வெயிட்டை குறைக்கணும், ஆப்ஸ் எடுத்துன்னு வரணும், or பாடி பில்ட் பண்ணணும், என்ன உங்க ஃபிட்னஸ் கோலா இருந்தாலும் சரி, first understand you're not a pro. Like almost 95% of the people who are listening to this is you're not a pro. அதனால உங்களுக்கு வருமானம் வரப்போதா இல்ல, நீங்க ஒரு மாடலா ஷூட்டிங் போறீங்களா இல்ல, ஆக்டரா உங்களுடைய அடுத்த படத்துக்கு நீங்க டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ண போறீங்களா இல்ல, ஸ்டேஜ் ஏற போறீங்களா இல்ல. ஸோ இந்த காரணங்கள் எதுவுமே இல்லாம let's say you are like you have your job, your regular job, or you're into business or whatever profession that you are in, that is who you are professionally. So this is something that you do for your body. It completely comes under the aspect of self-care. It is not bodybuilding சொல்லலாம், but it is technically yes, but it is not pro bodybuilding. There's a huge difference between them. So you always need to stick to the kind of training and diet which is sustainable. The training could be as small as 30 minutes. நீங்க லைஃப்ல இது வரைக்கும் ஒர்க் அவுட்டே பண்ணாதவன் 30 minutes பண்றதுனால டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். You not working out, you working out for 30 minutes is way better than you not working out. You cutting down, like 2 வாட்டி காஃபி குடிக்கிறீங்கன்னா 1 வாட்டி அதை ஆக்குறீங்க. சுகர் வந்து நீங்க ஆல்ரெடி சாப்பிட்டு இருக்கிறதுல ஒரு 25% கட் டவுன் பண்றீங்கனாலே பெரிய விஷயம். This is what I'm saying. You should appreciate yourself for the small steps that you're taking, because that is what is sustainable in the long run. Sustainable na தினிக்கும் இதை செய்ய முடியுமா,
நீங்க 6 நாள் வந்து பயங்கர ரிஜிடான டயட்ல இருந்துட்டு 7வது நாள் நான் வெட்டி வீசுவேன்னு சொன்னா தட் இஸ் நாட் சஸ்டைனபிள். யூனோ தென் யூ ஆர் ஜஸ்ட் கிரேவிங் ஃபார் இட். யூனோ ப்ரோ இஸ் ரோஷன் இஸ் டெக்ஸ்டிங் ஜிம் போயிருந்தான். எனிவே I'll finish this off. So that is not at all sustainable. You have to take that into account. ஏன்னா நீங்க ஒரு வாரம் பண்ணுவீங்க, 10 நாள் பண்ணுவீங்க, ஒரு மாசம் பண்ணுவீங்க, அப்புறம் உங்களுக்கு மென்டல் ஹெல்த் எஃபெக்ட் ஆகும். I'll tell you this. I have a இந்த மீம் பேஜ்ல ஜிம் மீம்ஸ் தமிழ்ல ஒரு Q&A போட்டிருந்தேன். அதுல வந்து one guy asked what is your body fat? One guy asked, another guy was like, you have a great physique, நீங்க ஏன் கட் பண்ண மாட்டீங்க, பண்ணா இன்னும் பயங்கரமா இருக்கும். I replied, see, I am a businessman. I handle 2 businesses. On the side, I give keynote speeches in colleges. I also run a YouTube channel. I'm an interior designer. எனக்கு இவ்வளோ இருக்குது. இட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு தெரியும் ப்ரோ. நான் தினமும் பிசினஸ் என்னோட ஃபெல்லோ பிசினஸ் மேன்லாம் பார்த்தேன், இவ்வளோ பெரிய தொப்பை வச்சுன்னு இருப்பாங்க. பயங்கர அவங்களுக்கு ஒரு படி 2 படி ஏறான்னு மூச்சு வாங்க, the gut will be out. That is the kind of people, that's how they look in என்னோட ஃபீல்ட்ல சொல்றேன். அவங்களுக்கு எல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது I'm better than 95% of them. So I'm not a professional bodybuilder or an athlete, or a sportsman. Yeah. What I am doing is way ahead and far away from the people who are within my circle. So எனக்கு வந்து இந்த 15%, 16% body fat is more than enough. It is sustainable. நான் இதுக்கு அப்புறமா டயட் பண்றேன், கட் பண்றேன்னா I'll become moody. Because என்னுடைய வேலையே வந்து it's decision making and managing people. அப்ப I will become snappy. எனக்கு கோவம் வரும். நான் சொல்றது புரியுதுங்களா? when you are hungry, your patience levels are very low. Yeah. Road rage ஆகும் ரோட்ல. All this will affect. So there is a connection between your gut and your mind. What you put here and what you eat and what you feel, you emotionally, everything is connected. நிறைய பேருக்கு வந்து நீங்க வீட்டுக்கு வந்தோடனே அவங்க கிட்ட போய் பேசிங்கன்னா they'll become snappy because the person will be extremely hungry. சாப்பிட்ட அப்புறம் their mood will change. This is something you can notice with women as well. அப்புறமா you'll realize they were not angry, they were just hungry. So it has to be sustainable. நான் வந்து குறைக்கிறேன், நான் தண்ணியை தவிர எதுவுமே குடிக்க மாட்டேன். அதாவது வாட்டர்மெலன் டயட்லாம் இருக்கா, 24 hours watermelon, nothing else. Watermelon, because it has water as content and it's solid to eat, so people think watermelon. Bullshit. It is not at all sustainable. So you are not a professional. Understand that you have you are an average person who has a job or whatever, and you're doing this on the side. So உங்களால எதை ரெகுலரா பண்ண முடியும் பண்ணீங்கன்னா லாங் ரன் கொண்டு போகலாம். You can maintain that physique for 20-30 years. Will be benefited someday, rather than doing this ஒரே வாரத்தில் 6 packs வருவது எப்படி, ஒரே மாசத்தில் வந்து அர்னால்டு போல ஆகுவது எப்படின்னா just doesn't work, won't work. Mental health தான் உங்களுக்கு ஸ்பாயில் ஆகும். கண்டிப்பா. So I think this is a very good start to our gym myth busting podcast. So இந்த சீரீஸ் ஆஃப் பாட்காஸ்ட்லாம் வந்து நாங்கள் நிறைய பேச வேண்டியது இருக்கு. ஏன்னா doesn't end with the toxic culture or like non-sustainable diets or anything. Next வந்து supplements பத்தியே நம்ம ஆக்சுவலா கவர் பண்ணுவோம். ஏன்னா supplementsே வந்து it has become so big and there is a big scam also going in the supplement world. ஸோ அந்த சப்ளிமெண்ட் பத்தியே நம்ம ஊர்ல ப்ராப்பர் அவேர்னஸும் கிடையாது. அதனால நம்ம சப்ளிமெண்ட்ஸ் பத்தியும் நெக்ஸ்ட் கண்டிப்பா பேசணும். அது ஒரு சப்ளிமெண்ட் அடிக்ட் சொல்றாங்க. இப்போ தெரியலடா அடிக்ஷனா அடிக்ட்லாம் நான் கிடையாது. லைக் ஐம் ஜஸ்ட் இப்போ இல்ல முன்னாடி முன்னாடி எல்லாருமே தப்பு எல்லாருமே தப்பு பண்ணி தான் அதான் சொல்றேன். அதுதான் கேக்குறேன். இப்போ அடிக்ஷனை விட்டியான்னு அதனாலதான் நான் சொல்றேன் சப்ளிமெண்ட் பத்தி பேசணும். ஃப்ரீ ஒர்க் அவுட் எடுப்பா, நடுவுல நடுவுல பேசிட்டு விளையாடப்பா, முடிச்ச உடனே எல்லாத்தையும் பையிலே வச்சிருப்போம். சரியா? அப்படியே லைனா நடக்கும். அப்படியே பூஜை மாதிரி. ஃபர்ஸ்ட் தேங்காய் உடைக்கிறது, அப்புறம் விளக்கு எடுத்தது ஒன்னொன்னா பண்ணுவான். இந்த மாதிரி பேட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ல நானும் ஒரு பேட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ல மாட்டிட்டு ரூக்கி ஸ்டேஜ்ல. But that was many years ago. Many years ago. Yeah. ஆமா. இப்போ நான் எடுக்கிற ஒரே சப்ளிமெண்ட் வந்து ஐ டேக் கிரியேட்டின் ஆன் a daily basis and வே புரோட்டீன். ஆப்வியஸ்லி வே புரோட்டீன் இப்போ நான் ஸ்நாக் மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதனால that will be a great topic. Yeah, கண்டிப்பா சப்ளிமெண்ட்ஸ் பத்தி இல்ல. I would like to keep this gym podcast regularly. ஏன்னா இதை பத்தி நமக்கு ஒரு certain amount of years experience இருக்கு. Plus லைக்
there are a lot of things which are not talked about a lot Spoken of, in Tamil community. So yeah. I really hope you guys enjoyed this episode of Boys Talk in Locker Room Tamil. So we'll meet again in another episode of like the gym fitness series. So until then, again, signing off, Adi and Kishore. See you guys. Take care. Bye. Bye.